اسمي محمد الزياتي، نسكن في قلعة الأندلس، تابعة ولاية ريان. عندي بريسك 28 سنة، نخدم في البحر هكاك. نخدم جدود أب على الجد، معناتها وراثة ورثناها، وراثة الخدمة متاع البحر. معناتها بابا كان بحار وبو بابا كيكا، ورثناها وراثة الحمد لله. قبل كنا نشدوا ساعات دفاع، ساعات نشدوا فكرون بحر، قمرة متاع بحر هكايا. خاطر هذيك فريدة من نوعها، معناتها مش ديما نصطادوها ومش معناتها متكاثرة برشا. معناتها حاجة قليلة، معناتها حاجة مش بكثرة، معناتها حاجة نادرة نقولوا احنا، حاجة نادرة كي شوية شوية. توا ما عادش، توا حاجة قليلة هكايا، ما عادش ساعات رية كبيرة هكايا، حاجة معناتها ما عادش كيما قبل. كيما توا تبدل برشا البحر، تبدل برشا، تبدل كومبليتمون. Τι συμβαίνει σήμερα στη Μεσόγειο και γιατί, όπως λέει ο Μοχάμεντ, κάποια θαλάσσια είδη σπανίζουν όλο ένα και περισσότερο? Φταίει η μόλυνση των θαλασσών και η υπεραλίευση? Φταίει το γεγονός ότι οι διεθνείς συμβάσεις για την αλία είναι ξεπερασμένες από τις εξελίξεις? Ή φταίει κάτι ακόμη που ο πολύς κόσμος δεν γνωρίζει? Η Μεσόγειος είναι μία από τις πιο ταλαιπωρημένες και υπεραλιευμένες θάλασσες. Εκτός όμως από την υπεραλίευση, υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί μια μαύρη τρύπα σε όλο το οικοσύστημα. Είναι το λεγόμενο bycatch, ή όπως λέμε στα ελληνικά, η παρεπίμπτους αλία. Εδώ και 4 χρόνια περίπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα σε 5 χώρες της Μεσογείου. Ο κύριος Μαρουέν Μπντίουι είναι ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών και Τεχνολογιών στην Τινησία και επικεφαλής του προγράμματος MedByCatch στη χώρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τρέχει εδώ και 4 χρόνια σε 5 μεσογειακές χώρες με στόχο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της παρεμπίπτουσας αλιείας. What is bycatch? In fisheries, in general, we have 2 fractions. The commercialized species that we found in the market, and another part of the catch that it is not trade. It may contains incidental catch of vulnerable species and other things that they are not commercialized at all. In some fisheries, the target species contains or represents only 20 to 50% of the total catch. The remaining quantities are thrown in the sea, alive or not. So these species or these components in the catch have their roles in the ecosystems. Some of them are endangered species. Since the project is proceeded with 3 important methodologies, which are direct observation at sea, questionnaire in the harbor, and self-sampling, we sewed a very important relationship with fishermen. We always discuss with fishermen with the concern of bycatch. For example, with the printed or with the manuals that we prepared within the framework of project, we can discuss examples. Fishermen feels about the threat of the decrease of the abundances of these species. They feel that. They told me many times, we didn't see that species since 3 years, since 4 years, since 5 years. And in that moment, we react and we try to explain them face to face, via examples, how important are these species in the ecosystems, what is their role, and how to preserve these species via the best practices in the sea, or also via mitigation measures. Τα μέτρα και οι πρακτικές για τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας στα οποία αναφέρεται ο κ. Μπντίουι βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών και μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος θα γίνουν προτάσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Marwan, you told me before that you make some experiments, and after you apply all these practices in real life, in the boats with the fishers. So now we see here that we have a net, big net,
And this is a mechanism here. Could you explain us what you do here? Yeah, here we are trying what we call the bycatch reducing device, and this bycatch reducing device concerns the main vulnerable species concerned by the project, and this concerns the demersal otterboard troll that we are trying to reduce the bycatch or the incidental catch of vulnerable species via placing a grid just in an extension piece just before the codent of a demersal trawls. Oh, yeah. How it works. The idea is to place a grid, and here we are trying several grid dimensions with different square dimensions to try to find the best dimension to reduce the incidental catch according to the type of métier. In GSA 13 and 12, we have two main important trawl net or demersal trawl net métier. Demersal trawl net métier targeting deep water shrimps and demersal bottom trawl métier targeting fish. And then the idea is to place a grid in a frame. This is just for experimental level to when we change at sea the grid, it would be very easier. So just when we have to place this grid just before the codent, like this, then the idea is when we are towing at several speed, fishes will come by here and will face this grid just in front of it. This is what we call an escaping window. The idea is very simple, and the idea of the project is try to find the simpler bycatch reducing device to be adopted by the professional. So, for example, for deep water shrimps métier, we have to keep, we need only shrimps or some hakes. So we kept these spaces, and as you see here, if we suppose this is a shrimp or a hake, it can easily go through and be found in the coding. In the opposite part, big species such as ray or shark, they never can go through, and they will find, they will try to escape from the net. So we cover it. If we have to keep all this escaping window as it is now, without covering it, the majority of the catch will escape. The idea is to cover it, to cover it in 3 parts only, and to keep this side with some slackness. So when a big individual is caught, he will try to escape from the squares. They will never, and then the best things for it is to go through this escaping panel. Το πρόγραμμα Made by Catch βρίσκεται στον 4ο χρόνο ζωής του και εφαρμόζεται σε 5 μεσογειακές χώρες με τη συνεργασία πολλών περιβαλλοντικών οργανώσεων, ιδρυμάτων, θεσμικών φορέων και φυσικά των ψαράδων. Ο κύριος Ανίς Ζαρούκ είναι υπεύθυνος του προγράμματος στο Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών και βαθύς γνώστης τόσο του προβλήματος όσο και της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα. We started the implementation of the Made by Catch project in Tunisia since 2017. And what is really good in this project, that we have from one side the administration and mainly the Ministry of Environment working with the Ministry of Agriculture to find a way and solution to mitigate the bycatch, and how to do this without building trust with fishers, with NGOs and all the stakeholders that are involved at the sea. So what we have in this project, that from one side, again, we have the DGPA, which is the Fishery Administration. We have the local authority in several ports. We are working in 23 ports through this project. We have the scientists through the INSTM Center working and to try to solve the issue of the bycatch. And we have NGOs like Les Amis des Oiseaux, WWF North Africa, and we have several additional stakeholders that are helping us both to reach better the fisher, but also to communicate about the activities. One of the main outputs reached up to now is that we are proud to say we have more than 2 years data
collected directly working with fissures. And how we succeed to have that is that we implemented a program at national level working in several ports with observers that are going talk to fishers through questionnaires, but mainly working with them on board. So they spent hours and hours, days and days working with them, collecting data, observing what is happening on board, and giving us both data on vulnerable species bycatch, but also about the needs of these fishers. Comme chef de département, je suis toujours en contact avec les pêcheurs. J'ai remarqué un changement du comportement du pêcheur après le projet. Donc les pêcheurs viennent, ou bien les autres citoyens qui font partie de la société civile, ils viennent déclarer le bycatch, l'échouage des espèces. Donc on contacte nos collègues de l'INSTM qui sont le leader d'un réseau national d'échouage des espèces aquatiques. On participe aussi avec le bycatch team et les collègues de l'INSTM pour les constatations qu'ils font sur place sur les espèces échouées. On prend les mesures, on décrit l'état des espèces échouées. Donc il y a beaucoup de déclarations en comparaison des années avant le bycatch et maintenant, donc le nombre devient très important pour les déclarations et ça c'est bien. Ça reflète que les pêcheurs et que la société civile sont conscients de l'importance du bycatch des espèces échouées. Η συνεργασία των διαφορετικών φορέων είναι κέρια σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος και σε αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο οι παρατηρητές που συνοδεύουν τους ψαράδες στη δουλειά τους. Είναι μια εργασία που βασίζεται πρώτα στην εμπιστοσύνη και στη συνέχεια στη σωστή καταγραφή. All this work need trust, and it was not an easy task. So the observer had this difficult task to build trust through their job with fisher, to be able, one, to get the data from them, but also to understand why this bycatch is still happening, even if there are rules, even if these fishers are respecting the rules. Ma principale mission, c'est de sortir en mer avec les marins pêcheurs, suivre la totalité des opérations de pêche, collecter les données sur les espèces vulnérables pêchées et suivre aussi les comportements des oiseaux, des espèces des dauphins qui se rapprochent du navire. Au cours de ma mission en mer, lors de la sortie avec les marins pêcheurs, j'essaie de les aider dans toutes ces opérations de pêche. Et parfois, on a rétabli des relations fortes, même ils m'appellent pour me donner les coordonnées s'il y a un échouage des dauphins ou tortues marines. Cette relation a fait la réussite de ce projet Med bycatch. والله قبل كنا نطلع الدوفان وهو كان الدوفان معناتها يقطع لنا الماتريال نتاعنا، نكونوا مش نجيبوا مثال كونتيتي كبيره نتاع حوت ونجيبوا حاجه قليله ياكلوا ويقطع لنا معناتها يقطع لنا ماتريالنا، معناتها يقطع الشباك. كنا هنا قبل الوقت نتاع قبل كنا معناتها كي نطلعوا دوفان نتشمتوا فيه هكايا بلغه اللي احنا ماناش واعيين كيما تو عاد العباد وواحد. كنا قبل هكايا نقصوه مثال ونقطعوه معناتها هكاك نفسدوا فساد معناتها نقولوا احنا. توا وعينا ولينا نطلعوه نسيسوه خاطر هو يجي بحكم الخبره وبحكم التكنولوجيا وحكم اللي احنا توا فيه ولينا نعرفوا اللي هو قاعد يدخل لنا في الانتاج مثال نجيبوا يدخل لنا في الحوت يجيبوا من بعيد يقربوا لنا لينا احنا. وفرض نفس الاشكال هو كانوا يفكرون قبل حتى كي نطلعوه معناتها نذبحوه حلال نحلوه معناتها ونقصوه واللحم نتاعو ناكلوه باهي برشا. وكانت فيه برشا فوائد الفكرون. كنا الشحم نتاعو الظهر نتاعو نقولوا احنا ذاك الظهر كنا ذاك نخلوا له الشحم نتاعو تضربوا السمش يولي كالزيت يطلع زيت نوع نتاع زيت. باهي الامراض الجلديه معناتها كل مرض حزازه حاجه اي حكايه نتاع جلده واحد. معناتها كان يداويهم. توا وعينا توا اذا طلع دم فير نسيسوا عليين ردوه. توا زاد فكرون زاد هو انقرض نقص نقول لك نسبة 90%.
قعدنا كيك ساعات كي طلع فكرون استحفظوا عليه وردوه بحكم اللي كثرت عنا الحريقة، تكبش لنا في الشباك تولي تحرق الشباك ويعمل كالميلوسي كالفانجو نقولوا احنا في الشباك، يولي كعبة الحوت كتجي تراك هذاك معناتها عبارة ستار نقولوا احنا، عبارة ستار فيك الشعال نقولوا احنا كيما نوع متاع الميلوسي هكايا، يظل نقولوا احنا في الليل عبارة يشعل، عبارة ضوء أنبوبة تشعل هذاك، يولي شعال الحوتة ما عادش تقرب لك الشباك هذاك، تولي نقولوا احنا تبعد وكتراها كيك تولي تهرب واحد. بحكم التطور اللي معناتها قبل قلنا شو كيفاش نعملوا له الفكرون واحد، توا معناتها قاعدين نادمين على برشا حاجات عملناها، توا اللي وعينا وبقدرة رب ان شاء الله جاي خير وكاو هذاك ما. Συνολικά 38 εκατομμύρια τόνοι θαλάσσιων ειδών που δεν αποτελούν στόχο εχμαλωτίζονται κάθε χρόνο στα δίχτυα των ψαράδων, νούμερο που αντιστοιχεί στο 40% της παγκόσμιας αλίας, ενώ περισσότερες από 132.000 θαλάσσιες χελώνες εχμαλωτίζονται κάθε χρόνο στη Μεσόγειο. Η οργάνωση Medaset, δηλαδή ο Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία και εξέλιξη του προγράμματος MedByCatch και σήμερα, εκτός των άλλων, συντονίζει το σύνολο των δράσεων στην Τουρκία σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις. The MedByCatch project is unique because it is for the first time that in a multi-tax approach we monitor the bycatch of 5 vulnerable species: sharks and rays, seabirds, sea turtles, coral and sponges, and marine mammals. After completing 5 years of the MedByCatch project, we have built the capacity with trained observers, trained fishers, and engaged policymakers. What we aim is that after the closure of the project, we continue with mitigation measures that could be replicated across the Mediterranean, and with the National Research Project and data collections to continue in all of the regions of the project. We also aim that we will continue to work together to reduce bycatch in the Med. وتوا بحكم اللي معرفتنا ووزعوا علينا القيد متاع اللي انا هذه معناتها فيها مصلحة وانا اللي ما فيهاش مصلحة، معناتها ولينا نعرفوا أكثر معناتها اللي هذه شنية فايدتها وهذه شنية مضرتها وهذه كل حاجة معناتها ولينا نعرفوها شنية، بحكم اللي بدينا نتطوروا هكايا بقدرة ربي شابين من حسن إلى أحسن، بقدرة ربي ولينا وعينا هكايا ولينا نعرفوا هذه شنية تجي معناتها كي نطلعوها في الشباك شنية مصلحتها وشنية المضرة نتاعها، ولينا بحكم تطورت الدنيا والحمد لله وكا ولينا نعرفوا معناتها بحكم الإعلام والواحد ولينا فرقوا علينا وقالوا لنا هذه مثال باهية وهذه خايبة، هذه تستحفظوا عليها وهذه ما تستحفظوش عليها.